Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salamat berjumpa kembali di channel YouTube Power Bank 9999. Kali ini saya akan memperbaiki ventilasi cargo hold di kiri. Kita lihat ventilasi cargo hold tersebut tampak stansiun Bangkok. Ini akibat dari benturan saat kegiatan bongkar muat container. Oke, saya akan panasi dulu ya stansiun vent hold tersebut. Berkarat sehingga susah untuk membuka pin tersebut kalau tidak dibanasi. Setelah dibanasi pinnya gampang dibuka ya. Langsung saya panasi lagi bagian stansiun yang Bangkok tersebut menggunakan cutting torch. Menggunakan paluyugaran besar yaitu bagian yang Bangkok tersebut bisa diluruskan. Bagian yang Bangkok tadi sudah lurus ya. Sekarang akan saya pasang kembali stansiunnya. Oke.
OK sekarang vent hold ters but sudah selesai de. Perbaiki. OK sampai berjumpa kembali pada video yang berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum.